वालेकुम। अगर आप हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरी और हुसैन की आवाज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियोस देखें और कमेंट करें। Jazakallah so much for supporting us and all the love. Assalamu alaikum, I'm Zara and today I'm going to explain about Astaghfirullah. People often forget of the most important and most powerful dua, Astaghfirullah. Astaghfirullah means I seek forgiveness of Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited this 100 times a day. It is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever you are sad, distressed, depressed, or have anxiety, you start saying Astaghfirullah. Insha'Allah, Allah will erase all of your sins. Also, my brother Hussain has recited Astaghfirullah 100 times. It is so beautiful, mashallah. So you can listen this in the car and repeat with it, or you can listen when you're cooking, or before you go to sleep, or when you're going to bed, any time of the day. So it only really takes 1 or 2 minutes to say Astaghfirullah 100 times, and insha'Allah, Allah will help you. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illahu
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأتوب إليه